కూర్చొని మాట్లాడమని రమేష్ ఏంటి ఐజీ ప్రొవిజనింగ్ లాజిస్టిక్స్ ఐజీ ప్రొవిజనింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్. Honorable Chief Minister Telangana, Sri Revanth Reddy garu, my colleague Mr. Rammohan Rao, the DGP Mr. Ravi Gupta, and Director of the Institute Mr. Goel, and my previous colleagues who have come in a large number, and other guests. Mr. Rammohan Rao came to my house and he requested me to preside over the meeting as I am the senior most IPS officer surviving. Actually, myself and Rammohan Rao have a unique position in IPS cadre, because in those days, very few Telugu-speaking IPS officers or IAS officers are getting recruited into all the services. Mr. M. Narayan Rao was selected for IPS in 1948. That is first batch of IPS officers after independence. After that, there was nobody from Coastal Andhra. There was one from Rayalaseema and another from Hyderabad state, Mr. Krishnamacharya and Mr. Mahendra Reddy. So in that situation, I got selected to IPS in 1955 after a gap of 7 years from Coastal Andhra. So, and next year, Mr. Rammohan Rao got selected, breaking that filling up the gap. So we, myself and Rammohan Rao occupied in the cadre one more other. Rammohan Rao was a distinguished career as an IPS officer, as a police officer, as an intelligence officer. He spent about 5 years in the state after recruitment and moved to Government of India to join the Intelligence Bureau. He was also settlement officer at Hyderabad and held several posts which are really important and strategic. And he was playing important roles in the political development of the country as well as the state. He returned to the state in 1969 after a gap of 16 years and joined as CIE Intelligence. I was then Transport Commissioner and Dr. Reddy was Chief Minister. Then Sanjay was trusted after the, and he suggested that Rammohan may go to APS Southeast. Rammohan really agreed because he was not happy with the intelligence post because he had been in intelligence throughout his career practically. So he joined APS Southeast and did a good job there. Then he moved to the post of Director General of Vigilance and Enforcement. And there also he made a mark. Finally, in 1987, after retirement of Sajji Saldana of 53 batch, he was made the DGP, of course bypassing 4 seniors, including myself. But I had no grouse because I was not the next senior most. Above me there were 3 officers, Mr. Subramaniam, Mr. Thomas, Mr. Sushil Kumar. So I was
Director General of Prisons at that time. So I was quite happy with my posting and had no grudge. And I was very happy that my colleague Ram Mohan has become the DGP, as I said. And he has done excellent job. But then, unfortunate development in the Vijayawada politics resulted in some unwarranted consequences. There was a war between two mafia groups in Vijayawada at that time, one headed by Pangvid Radha and his brother Mohan Ranga, other by Nehru family. That is Nehru's brother and his, and though they are mafias, they took the caste sort of base, saying that Mohan Ranga was supporting Kapus and Nehru was supporting Kamas. But actually, it is only out of guys. It is not nothing to do with community. It was simple mafia gang politics. Then the situation has become a little sensitive, and there were series of murder cases in which both some people of this way, some people that were murdered also. Nearly about 4 or 5 people have been killed during that period. And the situation was developing into a flashpoint. Raman Rao suggested that about a dozen people from each side to be detained under a PD Act. So he told the SP to get the PD Act, it is order from collector. And so the SP Girish Kumar, he sent the report to the collector, but collector was reluctant to the order because one side belonged to the ruling party. So he wanted clearance from Chief Minister. Then SP spoke to Raman Rao, and Raman Rao met the Chief Minister and told him. The CM promised to speak, but he never spoke to the collector, and unfortunately this has led to the flashpoint of being Mohan Manga being murdered by the opposite group, and that resulted in a big holocaust in the coastal districts, where crores of worth of property was burnt. Unfortunately, of course, not many lives have been lost, except one doctor who was killed. And it has spread for nearly a couple of days. And unfortunately, at the time, the police force was not available, sufficient available near Vijayawada. So Raman got from various places and even from outside the state and controlled the situation practically within 48 hours. But the political parties, including Congress and others, were blaming the police and indirectly Mr. Raman Rao that he could not act properly and resulted in this Holocaust. Then Raman offered to quit to Chief Minister N.T. Ramarao. But N.T. Ramarao told him to wait, and ultimately this happened in December 26, 27, 1988. And 18 February, ultimately Raman was transferred as chairman of Alvin Metalworks, Hyderabad, the government council. And the rest of the period, he was working there for some long time and retired from there. So, another thing is, another important landmark in his career is to become the governor of an important state. Raman really felt insulted because he was removed from the DGP post halfway. He still had about 3 years to go. And he was actually trying to get his
what is redeem his respect, his self-respect redeemed, because he was unhappy that he had to leave the post under circumstances which beyond his control, for which he says no, he is not at all responsible, but still he paid the price. So ultimately, after 10 years of retirement, he became governor of Tamil Nadu with the help of political leaders at that time when Vajpayee was the Prime Minister of India. Everybody thought that Rammohn Rao and Jayalalitha will quarrel because both of them are the same temperament. There is really strong-willed persons who could pursue their whatever they think right to the extent of even quitting the post. So, but contrary to the expectations, Rammohn Rao managed very well with Jayalalitha ji, and 2 years have passed. But the opposition party with DMK was not happy with Rammohn Rao because they felt that he is strengthening Jayalalitha's hands and whatever she wanted, he is doing. Something like that. They created a story and then they wanted the removal. But at that time it could not happen. But in 2004, in the parliament elections, Congress came back to power as center, and the DMK, which was the LA, got 40 seats, party MPs seats out of 42 in Tamil Nadu. So with the strength of 40 MPs, they put pressure on the government and wanted him to be removed. But there is no problem to remove a governor unless an allegation of corruption or whatever it is. But the government of India could not resist pressure from DMK, and ultimately, Telugulo సామెత ఉంది, పొమ్మల్లేక పొగబెట్టారని. That is, so he was transferred to Nagaland. But Nagaland is a very small state, which is probably the size of a couple of districts of Tamil Nadu. So Rammohn did not want to go there, and he told them, if you want to shift me, you can shift me to any state neighboring to Andhra, because I have a family problem and look after my old parents, my mother and all my son. So, but government of India, under pressure from then Manmohan Singh was Prime Minister and Shivraj Patil was the Home Minister. They did not publish him, and ultimately Rammohn resigned from governorship and go to Nagaland. That is Rammohn. He is the man who stood by his whatever it is principles, and a very strong-willed person. I wish him long life and happy and prosperous years to come. Thank you. ధన్యవాదాలు సార్. మీరిద్దరూ సుదీర్ఘంగా ప్రజాసేవలో ఉన్నారు. 69 మరియు 70 సంవత్సరాల సర్వీస్, మీరు సర్వీస్లో చేరి ఈ రోజుకి 69-70 సంవత్సరాలు అవుతోంది. ఇదే వేదికపై శ్రీ రంగయ్య నాయుడు గారు రచించినటువంటి వారి ఆటోబయోగ్రఫీ ఎ యూత్ క్వెస్ట్ ఎలీట్ ఫోర్స్ టు నేషనల్ పాలిటిక్స్ అనే పుస్తకాన్ని సెప్టెంబర్ 22, 2022 సంవత్సరంలో ఇదే వేదికపై మా పూర్వ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించడం జరిగింది. మళ్ళీ అదే వేదికపై వారికి 1 year జూనియర్ అయినటువంటి రామ్మోహన్ రావు గారి రచించిన పుస్తకాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేయించుకోవడానికి అవకాశం రావడం ఐపీఎస్ సర్వీస్కి దక్కిన గౌరవం అని భావిస్తున్నాను. ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్య అతిథి గారి చేతుల మీదుగా పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం. చేసి ఓపెన్ చేసి
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు సభను ఉద్దేశించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని సార్. My publisher, though he had agreed to publish a book which was declined by 3 others, he seems to be a smart businessman. He has put it on Amazon for sale, and bookshops nowhere display this book. So if any of you want to read, you will have to order it on Amazon for sale. Thank you. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మాజీ డీజీపీ, మాజీ గవర్నర్ పెద్దలు రామ్మోహన్ రావు గారు రచించిన పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, మాజీ కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసిన పివి రంగయ్య నాయుడు గారు, వేదిక మీద తెలంగాణ రాష్ట్ర డీజీపీ రవిగుప్తా గారు, ఇతర అధికారులు, ఇక్కడ చాలామంది ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్గా, డీజీపీలుగా, చీఫ్ సెక్రటరీస్గా వివిధ హోదాలలో రాష్ట్రానికి, దేశానికి సేవలు అందించి ఈరోజు రామ్మోహన్ రావు గారి పుస్తక ఆవిష్కరణలో మీరందరూ పాల్గొనడం, ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ముఖ్య అతిథిగా వారు ఆహ్వానించడం ఒక మంచి అవకాశంగా, మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి నాకు ఇది ఒక మంచి సందర్భం అని నేను భావిస్తున్నాను. ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నవాళ్ళు కానీ అక్కడ ఆసీనులైన వాళ్ళు స్వాతంత్ర సమరాన్ని చూసిండ్రు, తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని చూసిండ్రు, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ రాష్ట్ర అవతరణ పరిపాలన చూసిండ్రు, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాల కలయికతో ఏర్పడ్డ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిపాలన చూసిండ్రు, 69 తెలంగాణ ఉద్యమం, 72లో జయాంధ్ర ఉద్యమం, మళ్ళీ 96లో రెండవసారి తెలంగాణ ఉద్యమం, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ. దాదాపుగా ఈ 76 సంవత్సరాలలో జరిగిన వివిధ పరిణామ క్రమాలను అన్నింటినీ అవగాహన చేసుకొని అనుభవం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం ఇది ఒక మంచి సందర్భం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని, ముఖ్యంగా తెలంగాణ పోలీస్ అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడాన్ని వారిని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఇన్ని కాలాలలో జరిగిన ఎన్నో అనుభవాలతో కూడుకున్న పెద్దలందరినీ ఒక దగ్గరికి రప్పించడం అనేది అంత ఆశామాసిగా జరిగే విషయం కాదు. రామ్మోహన్ రావు గారి పుస్తక ఆవిష్కరణలో ఇంతమంది రావడం అంటే వారి పట్ల ఉన్న మీకు మనందరికీ ఉన్న గౌరవం, అదేవిధంగా వారి అనుభవంలో ఈ రోజుకి మనందరికీ వారు చెప్పాలనుకున్న విషయాలు ఈరోజు ఇక్కడ మనందరం పంచుకోవడం అనేది ఒక మంచి అవకాశం. నాయకులకు పరిమితులు ఉంటాయి, ఎందుకంటే నాకు ముఖ్యంగా ఆ పుస్తకంలో ఏముందో నాకు తెలీదు. రచయిత గారు ఏం రాసినా అది వారి అభిప్రాయమే, నా అభిప్రాయం అయితే కాదు. వారి అభిప్రాయంతో ఏకీభవించవచ్చు, నేను విభేదించవచ్చు. ఆ పుస్తకాన్ని మొత్తం చదివిన తర్వాతనే నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే వారు ఉన్నతాధికారిగా, గవర్నర్గా, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని దగ్గర నుంచి పరిశీలించి రాసిన చాలా అంశాలు, ప్రస్తావించిన అంశాలు అందులో ఉండొచ్చు. మేబీ కాంట్రవర్సీస్, లేకపోతే డిస్క్రీట్ ఆర్ ఇండిస్క్రీట్, అందులో ఏముందో నాకు తెలీదు. ఏదేమైనా తెలుగు వాళ్ళ ప్రభావము, తెలుగు భాష మీద పట్టున్న వాళ్ళు కానీ, జాతీయ రాజకీయాలలో మన యొక్క పాత్ర కాలక్రమేణా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇది మనందరం నిశ్చితంగా గమనించాల్సిన అంశం. నాడు సంజీవరెడ్డి గారు, పివి నరసింహారావు గారు, ఎన్టీ రామారావు గారు జాతీయ రాజకీయాలలో వారి ప్రభావాన్ని చూపించడమే కాకుండా జాతీయ రాజకీయాలను శాసించే స్థాయికి
మన తెలుగు బిడ్డలుగా వాళ్ళు రాణించడం మనందరికీ గర్వకారణం. వారి తరం తర్వాత మళ్ళీ జైపాల్ రెడ్డి గారు, వెంకయ్య నాయుడు గారు ఒక స్థాయి వరకు నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. ఈరోజు మేము ఎప్పుడైనా ఢిల్లీకి వెళ్తే అసలు ఎవరిని కలవాలనో, ఎవరు మన వాళ్ళు ఉన్నారో, ఏదైనా అంశం రాష్ట్రానికి సంబంధించిందో, మన ప్రాంతానికి సంబంధించిందో, జాతీయ స్థాయిలో ఏదైనా అంశాన్ని ప్రస్తావించాలన్న పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో మాట్లాడే వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే మేము వెళ్ళి కలిసి ఏదైనా విజ్ఞప్తి చేద్దామన్నా అక్కడెవ్వరూ కనిపించడం లేదు, వినిపించడం లేదు. ఇది డెఫినెట్గా రాను రాను మన గుర్తింపు, మన గౌరవానికి సంబంధించిన అంశంగా మారుతుందేమని నేను ఆలోచన చేస్తున్నా. దీనికి మరి ప్రధానంగా ఫుల్ టైం పొలిటీషియన్స్ లేకపోవడము, పార్ట్ టైం పాలిటిక్స్, ఫుల్ టైం బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు రాజకీయాలకు రావడం వల్ల జరుగుతుందో ఇది నాకు తెలీదు. భాషా భావము అసలు ఒకటి ఉంటుంది అనేది కూడా రాజకీయాలలో చర్చించుకోవడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండే పరిస్థితులు వచ్చినాయి. ఈరోజు జరుగుతున్న పరిణామాలు ముఖ్యంగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో కొన్ని అంశాలు, కొన్ని పరిణామాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవి మన మనుగడకు కానీ, మన గుర్తింపుకు కానీ, దేశ రాజకీయాలలో తెలుగు భాషకు, ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చే నాయకులకు ఏమాత్రం ప్రయోజనం చేకూర్చదు. మీలాంటి వాళ్ళు మీ అనుభవాలతో జరుగుతున్న పరిణామాల మీద ఎక్కడో ఒక దగ్గర ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తున్నా. మీరందరూ ఇప్పుడు ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న చాలామంది నా వయసు కంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు చాలామంది 69, 70 ఇయర్స్. ఇప్పుడు పివి రంగయ్య నాయుడు గారికి 91 ఇయర్స్, రామ్మోహన్ రావు గారికి 90 ఇయర్స్. నాకంటే కొంచెం యాక్టివ్గా నడుస్తూ వస్తుంటే రామ్మోహన్ రావు గారు వారు ఇంకా యంగ్ ఎట్ హార్ట్, వారు అంటే ఇంకా ఏమంటారు షార్ప్ టంగ్తో వారు మాట్లాడినారు. అంటే వారు రాజకీయాలకు రాకపోవడం కొంచెం మేలు అయినట్టుంది. గవర్నర్గా వెళ్ళిండ్రు. ఎందుకంటే వారికి లైన్ అండ్ లెంత్, భాష మీద, భావం మీద మంచి పట్టు ఉంది. డెఫినెట్గా ఆ బుక్కు పొలిటికల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అవుతుందేమని నేను అనుకుంటున్నా. వారు ప్రస్తావించిన అంశాలు అందులో చూడండి, లేకపోతే చదవండి అని చెప్తున్నారంటే, మీ అందరితో నా మనవి ఒక్కటే, రాష్ట్రము, రాష్ట్ర ఏర్పాటు, జరిగిన పరిణామాలు, దాని వెనకాల ఉన్న నేపథ్యాలు ఇవన్నీ కూడా నేనేం పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు అందరికీ లోతుగా తెలుసు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం అందరం మన వాళ్ళుగా మనందరం కలిసి మళ్ళీ ప్రయాణం మొదలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది, రాణించాల్సిన అవసరం ఉందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నా. అందుకే పద్మ విభూషణ్ వచ్చినా, పద్మశ్రీ అవార్డులు వచ్చినా మన వాళ్ళకు వస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాళ్ళని గౌరవించడానికి అధికారికంగా మేము ముందుకు వచ్చినాం. ఈ కార్యక్రమంలో కూడా నేను రామ్మోహన్ రావు గారు పుస్తకావిష్కరణ అంటే మా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొన్నది మళ్ళీ మనందరం కూర్చొని కలిసి మాట్లాడి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్న దాంట్లో 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీలో మనం ఎట్లుండాలి, మన పాత్ర ఏముండాలి, అదేవిధంగా ఈ దేశ రాజకీయాలలో మన నిర్ణయం, మన పాత్ర, దేశంలోనే 2వ అత్యధికంగా మాట్లాడే భాష తెలుగు భాష. హిందీ తర్వాత చాలామంది బెంగాల్ అనుకుంటారు, కాదు తెలుగు, తెలుగు తర్వాతనే బెంగాల్. సో మరి జాతీయ స్థాయిలో మన భాష 2వ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు రాజకీయాలలో కూడా మనం ఆ విధమైన ప్రభావం చూపించాల్సిన పరిస్థితుల్లో అధికారిక నిర్ణయాలలో మనం భాగస్వాములుగా ఉండాలి. ఒకప్పుడు రాష్ట్రపతి పదవి ఉత్తర భారతదేశానికి ఇస్తే ప్రధానమంత్రి ఇక్కడ ఉండేది, అటువైపు నుంచి ప్రధానమంత్రి ఉంటే ఇటువైపు నుంచి తప్పకుండా రాష్ట్రపతి పదవులు ఉండేది. దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ గాట్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎప్పుడు అదొక ఈక్వేషన్ కింద ఉండేది. ఇదే కాకుండా ఫస్ట్ 5 పోర్ట్ఫోలియోస్లో డిఫెన్స్ కావచ్చు, హోమ్ కావచ్చు, ఫినాన్స్ కావచ్చు, రూరల్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్లో 5-6లో ఖచ్చితంగా 3 పోర్ట్ఫోలియోస్ సౌత్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేసేది. దట్ ఈజ్ హౌ ఇప్పుడు ఆల్వేస్ దే యూస్ టు బ్యాలెన్స్ థింగ్స్. కానీ ఈరోజు ఆ రకమైన పరిస్థితులు లేవు. ఎవరో ఎక్కడో ఒకరు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఉన్నారా,
ఉంటే వాళ్ళకి ఏం పోర్ట్ఫోలియో ఉందని మనం వెతికి చూసుకునే పరిస్థితులు ఈరోజు వచ్చినాయి. దీనికి కారణం ఏందో, దీనికి పరిష్కారం ఏందో కూడా మీలాంటి అనుభవజ్ఞులు, రాజకీయ స్వార్థం లేకుండా ఆలోచన చేయగలిగిన వాళ్ళు మీరు సూచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని నేను భావిస్తున్నా. జాతీయ రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా ఆలోచన చేయాలి, ప్రాంతీయ అంశాలు వచ్చినప్పుడు ఏ విధమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనో కూడా మనకు విచక్షణ ఉండాలి. ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. మీలాంటి అనుభవజ్ఞుల నుంచి మా ప్రభుత్వం తప్పకుండా సూచనలు తీసుకుంటుంది. మా ప్రభుత్వానికి భేషజాలు లేవు. ఏదైనా మీ అనుభవము ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించడంలో, అభివృద్ధి చేయడంలో, అదేవిధంగా దేశ రాజకీయాలలో అవసరమైన పాత్ర పోషించడానికి మన వాళ్ళు ఎవరైనా, ఒకే ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్పగలను. ఆనాడు పివి నరసింహారావు గారి దేశ ప్రధానమంత్రిగా వారికి అవకాశం వచ్చినప్పుడు వారు నంద్యాలలో పోటీ చేస్తా అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక తెలుగు బిడ్డ ప్రధానమంత్రి అవుతున్నాడు, ఎన్నికల్లో నేను పోటీ పెట్టదలుచుకోలేదు అని ఒక గౌరవించి ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ ఎన్నికల్లో పివి నరసింహారావు గారిని ఏకగ్రీవం చేసేదానికి ప్రయత్నం చేసిండ్రు. అంటే రాజకీయాలలో అప్పుడప్పుడు మన యొక్క ఉనికి మనుగడను, మన యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఒక మంచి సాంప్రదాయాన్ని పాటించడంలో తప్పు లేదు అని నేను భావిస్తున్నా. ఈరోజు మా ప్రభుత్వం కూడా అలాంటి మంచి సాంప్రదాయాలు ఏమున్నా ఖచ్చితంగా మీ అనుభవాల నుంచి మాకు సూచన చేస్తే వాటిని పాటించడానికి మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మేము, మా మంత్రివర్గ సహచరులు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనందరం మళ్ళీ కలిసికట్టుగా ఆలోచన, రాష్ట్రాలుగా విడిపోయిన మనుషులుగా మనం కలిసి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. భౌగోళిక తెలంగాణ ఏర్పడ్డది, పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది, భావోద్వేగాలతో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఇంకా అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాల్సిన తెలంగాణ, అభివృద్ధిని మన ప్రజలకు చేరవేయాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉన్నది. తప్పకుండా ఆ దిశగా ఏ సహకారమైనా మీ వైపు నుంచి మీ అనుభవాన్ని మాకేదైనా మా ఆఫీస్ కానీ మా సెక్రటేరియట్ కానీ ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుంది. చాలా వరకు ఈ మధ్యలో మీరే చూస్తుండి ఉంటారు జరుగుతున్న ఈ 75-80 రోజుల పరిపాలనలో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కానీ ఇవి సరిపోతాయంటే నాకు కూడా తెలుసు. కాకపోతే చేయగలిగిన ప్రయత్నం, సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలనేదే మా ప్రయత్నం. ఇందులో మీరందరూ సహకరించాల్సిందిగా, పెద్దలందరినీ ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు వందన సమర్పణ తెలంగాణ డీజీపీ శ్రీ రవిగుప్తా గారు. It's my privilege and honor to propose a vote of thanks on behalf of Telangana State Police and my personal behalf. I extend my heartfelt gratitude to all the dignitaries, my senior officers, my gurus, and all other guests who have taken time and they are here for this function. We are truly honored to have Shri Ram Mohan Rao Garu, who has written this book, which I am sure will serve as a piece of motivation for all the young IPS officers in the cadre. Sir has narrated some incidents from his experience, political experience, and professional experience, and other sensitive incidents also. I am sure all the police officers in the state would be benefited by his experiences, because experience can never be taught, and to learn from his rich experience will be it will be a matter of great honor and pride for all of us. Sir, with your permission, I would like to procure these books and provide to all the IPS officers of the state so that they can they can use them for their benefit. Sir, 2 days back, when you had presented me this book, I had gone through 2 chapters. Sir, I can say it's just not a literary creation. It's a journey of emotions, knowledge, and inspiration for all of us. The 2 chapters which you wanted me to read through, they were really wonderful, and in fact, it was a delight to go through them. Thank you, sir, for writing this book and giving it to all of us for guidance.
I would like to thank the president of the function, Shri Rangaya Naidu Garu, for taking time, despite all the problems which we know, he could take time and be with us for this function. And above all, the chief guest of this function, despite his busy and hectic schedule, our Honorable CM, he could take time out and be with us for this function. I would also like to thank the Director General, MCR HRD Institute, who was gracious enough to provide this auditorium and other facilities and the logistic support to us for organizing this function. I am also grateful to the print media and audiovisual media for being here and covering this function. Last but not the least, I want to thank each one of you in the audience for taking time out and being with us on the Sunday evening and making this function a grand success. Thank you. Thank you, one and all. కార్యక్రమం తర్వాత ఆడిటోరియం బయట ఉన్న లాంజ్లో తేనీటి విందుకి రావాల్సిందిగా పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి కోరుతున్నాను. Request all the distinguished guests to kindly join for a cup of tea in the lounge outside the auditorium. Thank you. I would like all of you to